It's every farmer's dream to have a healthy and a very productive livestock. This only achieved if the farmer feeds the animals well and ensure they stay in a clean surrounding. On the contrary, around Narok town things appears to be different. Domestic animals lack food and opt for dam site and trenches. This is Narok dam site, and as you see, it seems to be an eatery point for livestock, which exposes them to a high risk. Let us hear from the vet. Kuna zile magonjwa lazima mnyama atapata. Ya kwanza sema kama ACF, ya pili ni brucellosis. Mnyama akiassociate ama kule vitu kama si unajua dumping site lazima kutakuwa na nini, machafu mingi, matakataka, wadudu. So kuna wale wadudu tunaitanga carriers, huwa anabeba hiyo ugonjwa. So the moment ni ama yume mnyama lazima atapata magonjwa. This dirty environment not only exposes the animal to danger, but also affect the consumer of its product. Mnyama akuli chakula ambaye kwa hivyo yule mnyama product ile mnyama sasa kama maziwa, basi pengine asitakuwa sawa kwa consumption ya mzima kama binadamu, kwa sababu akuli chakula ile ambaye inafaa. Sasa mnyama inafaa pewe chakula nzuri ambayo inakusa mwili na afya ya mnyama, ili mkulima anapotumia ile maziwa kama nyama ya hiyo mnyama, basi inaweza kuwa bora na ni sahihi kwa afya ya binadamu. Kwa mnyama ambaye ile chakula ambayo inafaa, inaweza kuwa inakula chakula ambayo haifai inasaidia afya ya mnyama, na pia kutokana na hiyo kuharibika kwake inasaidia kadiri binadamu kama mkulima. Despite grazing at the dam site, some animals still portray appealing appearances. Ile mnyama unaona kama afya ni hali kuli ile chakula chako, hiyo sio hali kasura. Mimi nilikuwa mnyama anakula ile chakula na ile takataka, lakini haina sio afya kwa kijiji, lakini sisi tunasema sio afya kabisa. Kwanza kabisa lazima kufika kiasi, sababu hakuna venye utakula kitu ambayo si nzuri halafu wewe iweze kula. So utaona kwanza kufika kiasi, kama alikuwa anatoa maziwa basi nitakuwa, sababu ile chakula ambayo sio sana. The organism that best adapts to the environment are the best successful in surviving and reproducing. Some adapt, some get sick, and some may die. Jambo la kwanza ni yule mnyama asikaribie mahali kuna hizo chakula, pia na mahali pake pa kukula na kutumia na maji safi ya kukunywa, kwa sababu kiachilia mnyama aende atambaye kule hizo vitu chafu pia haitamsaidia. Sasa hiyo ni jukumu la mkulima
mtengenezea ile wale ng'ombe zero grazing, na akafugie mahali na itafutie chakula mahali. Kama mnyama amekula machafu ikakula hizo magunia na mambo kama hizo, unasabatia dawa ya viwongo inaitwa Epsom salt. Unasabatia hiyo dawa inakunywa ile viwongo, inatoa ile uchafu kwa ya mnyama. Basi kama na pengine mjinge ama ukuta na kuwa superle hiyo dawa kidunga, basi itatengeneza afya ya mnyama. Keeping a good hygiene, regular animal checkup, and providing feeds to your animal will always improve production and make you happy.